Avez-vous désir, eu l'impression, d'être affligé d'une qui, ressentent tout, trop profondément, comme si les émotions du monde vous submergent, par vagues, si puissantes, qu'elles m'enquêtent, parfois de vous, importe. Cette sensibilité que vous portez ni, se résume, pas être, facilement, blesse ou prompt, aux âmes, elle consiste, à vivre, en haute définition, lors, ou tout, le monde, semble regarder, en standard. Elle consiste, à remarquer les subtils changements d'expression que, les autres, n'y percevent, pas, ressentir, le poids de l'injustice, même lorsqu'elle, n'y vous touche pas, directement, et parfois, à vous noyer, dans la profondeur, de vos propres émotions, sans savoir comment remonter, à la surface, d'y comprendre, intimement, ce, dans a, double transient, d'une, profonde sensibilité. On a parfois l'impression de vivre dans un monde qui, n'a, pas, est conçu, pour des, cœurs comme l'entrée, un monde qui, semble souvent privilégier, l'âme, émotionnelle, plutôt qu'une, vulnérabilité, authentique. Beaucoup, d'entre, nous apprenant, à dissimuler ces profondeurs, à créer, une version plus sûre et plus acceptable de nous-mêmes, moins, sensible. Nous construisons des labyrinthes de protection et labas autres de notre vraie nature. Ni révélant que nous pensons que les autres peuvent supporter ou qui méritent leur approbation. La douleur de cette déconnexion de notre moyen authentique est profonde. Une souffrance silencieuse qui ressent dans nos interactions quotidiennes, nos relations et notre raison d'être. Et si vous décides que cette sensibilité, cette profondeur de sentiments parfois perçue comme une malédiction, pourrait bien être votre plus grande dan. Et si la voie à suivre n'y consiste pas à apprendre à ressentir moins, mais à comprendre comment naviguer dans les profondeurs de votre monde émotionnel avec plus de sagesse et de compassion. Aujourd'hui, nous allons explorer une perspective sur la sensibilité émotionnelle à travers le prisme de la psychologie humaniste de Carl Rogers, un cadre qui, en la profondeur de l'expérience humaine et propose une approche bienveillante pour recueillir notre moi authentique. Il n'y s'agit pas de solutions miracles ou simplistes, mais d'un profond changement dans notre façon de comprendre et d'interagir avec notre nature émotionnelle. Il s'agit de découvrir que vous considérez comme une faiblesse pourrait, en réalité, être votre plus grande source de sagesse, de connexion et de sens. Carl Rogers, l'un des fondateurs de la psychologie humaniste, a développé une approche qui a fondamentalement changé notre compréhension du potentiel humain et de la croissance émotionnelle au cœur de son approche centrée sur la personne s'est trouvée une proposition radicale, shocking de nous, possède une aspiration innée à la croissance, et la garrison, et à l'épanouissement. Rogers appelait cela la tendance à l'actualisation, un mouvement inhérent vers une plus grande plénitude de soi même, lorsque les conditions sont réunies. Cette perspective contraste fortement avec les approches qui, considérant la nature humaine comme fondamentalement imparfaite ou nécessitant un contrôle strict. Rogers considérait plutôt notre nature authentique comme intrinsèquement positive, creative et sociale. Le problème n'est pas que nous soyons brisés, mais que nous ayons perdu le contact avec notre véritable moi en cours de route. Cette déconnexion commence souvent dès l'enfance où nous apprenons que certains sentiments, pensées ou aspects de nous-mêmes sont inacceptables ou dangereux à exprimer. On vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible ou que vous deviez vous endurcir. Peut-être que vos émotions intenses ont été acculées par la rejet, la punition ou un silence gagnant. Au fil du temps, ces expériences nous apprennent à créer ce que Rogers appelle des conditions de des grégales internes définissant quelles parties de nous-mêmes
meritant dita amies, et lequel, doivent rester, cachés, nous commencans, a construire, ce, qu'il, appellate, le moi, ideal, une, image dceq, nous, croyance, devoir, être, pour gagner, l'acceptation, et l'amour, souvent, en contradiction, avec, notre moi real, l'expression, authentique, de qui nous, sommes real. Pour ce qui ressentent, tout, profondément. Cette rupture peut être particulièrement douloureuse. Vous avez, peut appris, à cacher vos larmes, à révéler votre indignation face à l'injustice, à modérer votre enthousiasme, à garder pour vous vos observations profondes. Vous avez peut-être acquis l'art de présenter au monde une version plus acceptable de vous-même. Une version qui ne fait pas de vagues, ni met les autres mal à l'aise avec l'intensité de votre paysage émotionnel. Portant selon Rogers, cet éloignement de notre moi authentique est l'origine de nombreuses détresses psychologiques lorsque nous vivons principalement à partir de notre moi idéal construit plutôt que de notre moi réel. Nous éprouvons ce qu'il appelle l'incongruence, un état douloureux de division et de connexion intérieures. La charme vers la guérison ne consiste donc pas à apprendre des techniques sophistiquées pour gérer ou supprimer ses sensibilités. Il s'agit de créer les conditions qui vous permettent de retrouver et d'intégrer votre nature émotionnelle authentique dans votre vie. J'aimerais faire une pause ici puisque nous avons discuté de cette expérience de te ressentir profondément. Je me demande comment cela résonne avec votre propre kim. Avez-vous ressenti le besoin de cacher des parties de vous-même qui vous paraissent trop fortes, trop profondes ou trop intenses? Je sais combien il peut être difficile de mettre des mots sur ces expériences intérieures profondes. Parfois, nommer ceq l'on ressent, stlu première pa vers une transformation de notre relation avec elves. Je vous invite à partager vos impressions dans les commentaires si audaces en communiquant par me sans déconnect, quand et en complétant avec ce qui vous vient sincèrement à l'esprit. Vos mots peuvent être simples ou complexes. L'important est qu'ils soient sincères en partageant votre expérience. Vous faites non seulement en pas vers votre propre guérison, mais vous créez aussi un sentiment de permission pour d'autres personnes qui pourraient secrètement ressentir les mêmes sentiments. Votre vulnérabilité pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se sentir moins seul dans sa propre profondeur émotionnelle. Et maintenant, poursuivant notre exploration de l'approche de Rogers, examinons les trois conditions fondamentales qu'il identifie comme essentielles à la croissance et à la guérison. La première condition est ceq Rogers appelle la respect positif inconditionnel, une forme d'acceptation indépendante du comportement des réalisations ou de la conformité aux attentes. Il s'agit de te valoriser pour sa valeur intrinsique en tant qu'être humain, et non pour ses actions ou sa capacité à répondre à des normes extérieures. Pour une personne profondément sensible, ressentir un respect positif inconditionnel signifie être, except même lorsque ces émotions semblent trop fortes pour les autres. Cela signifie être valorisé non pas malgré sensibilité, mais en l'incluant comme partie intégrante de sa personnalité. La deuxième condition est la compréhension empathique qui implique de pénétrer l'intimité d'autrui et d'évoluer sans jugement. Il s'agit de voir véritablement du point de vue d'autrui, de percevoir des significations dont il n'a pas qu'une vague perception et de communiquer cette compréhension. Pour une personne profondément sensible, recevoir une compréhension empathique est en profonde soulagement. C'est l'expérience d'être accueilli par quelqu'un qui peut véritablement
sun passage, emotional sans, chicha a la modifier, a la minimizer, oua, a la press, la troisième condition est, la congruence, ou authenticite, qui design, l'authenticite et la honnêteté, du thérapeute, ou du partenaire, lorsqu'une personne communique avec vous, avec congruence, il yaun, adéquation, entrée, qu'elle, ressent intérieurement, etc qu'elle, exprime expériment, il n'y ani facade, ni intention catchy, ni manipulation. Ces trois conditions concurrentes a, crea, q, Rogers, appel un climat, propice, à la croissance, un environnement, dans lequel les individus, évoluent, naturellement vers une, plus grande conscience de soi, une plus grande acceptation de soi, et une plus grande liberté psychologique, lorsque nous, vivons ces états, QCE, soit, en thérapie, ou dans nos relations, praches, nous commençons à baisser nos défenses et à renouer, avec des parties, de nous-mêmes, que nous, gardiens, cachés, pour ceux qui ressentent profondément, ces états affront un moyen de reconquérir leur sensibilité comme une force plutôt que de la gérer, comme un handicap, plutôt que de prendre à ressentir moins, on apprend à ressentir pleinement, avec plus de conscience et d'auto, compassion, qui rend l'approche de Rogers si efficace pour les personnes sensibles, c'est qu'elle ne pathologise pas la profondeur. Contrairement aux approches qui pourraient considérer la sensibilité comme un trouble et traiter une faiblesse et surmonter, la thérapie centrée sur la personne honor, la sagesse, et la valeur de votre réactivité, réactivité émotionnelle, elle reconnaît que votre comportement vous donne accès à des informations importantes sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Votre sensibilité vous permet de remarquer les changements subtils dans votre environnement, et déceler les dynamiques inexprimes dans vos relations et de vous connecter profondément aux autres. Sont des attouts et n'ont des défauts à corriger. L'objectif n'est pas de devenir moins sensible mais de développer une relation plus bonveillante et plus habile avec votre sensibilité. Elle déplace la chante de la tentative de changer votre nature profonde vers l'apprentissage d'une meilleure gestion de votre riche paysage émotionnel. Le concept de la personne pleinement fonctionnelle de Rogers offre une vision d'ca, quoi, elle pourrait ressembler une personne pleinement fonctionnelle, selon Rogers, vit avec une ouverture croissante à l'expérience. Plutôt que de réprimer certains sentiments ou perceptions de manière défensive, elle progresse vers une plus grande acceptation de tous les aspects de son expérience. Pour la personne sensible, cela signifie devenir progressivement plus disposé à reconnaître et à vivre ses émotions intenses, plutôt que de chercher immédiatement à les fuir ou les reprimer. Une personne pleinement fonctionnelle vit plus pleinement chaque instant, avec une plus grande présence et une plus grande conscience de l'instant présent, plutôt que de se laisser enfermer dans les regrets du passé et les angoisses de l'avenir. Elle fait confiance à son propre vécu, à son intuition intérieure de si, qui lui ressemble juste ou injuste. Plutôt que de se fier principalement à des autorités extérieures ou à des règles. Elle vit avec plus de créativité et d'adaptabilité, considérant la vie comme un processus continu de développement, plutôt que comme un problème résoudre, une fois pour toutes, qui est particulièrement libérateur dans la vision de Rogers. C'est qu'il ne s'agit pas d'atteindre un objectif fixe de santé mentale ou de bonheur parfait. Il s'agit de s'engager dans un processus continu de devenir plus pleinement soi-même, avec toute la complexité que cela implique. Pour ceux qui ressentent profondément ces processus implique de prendre à faire confiance à la sagesse de leurs émotions plutôt que de les considérer comme des obstacles
nature, thella, implique, des développeurs, uni comprehension, plus nuance, des CEQ, leurs émotions leur, dissent étude, répondre, des manières, essayer respecter, SAE, respecter les, autres, l'un des aspects les plus puissants de l'approche de Rogers est, essayer reconnaissance de la sagesse, de notre corps et de notre corps, et de nos émotions. Il a compris que nos émotions ni sont ni arbitraires ni de nous descends. Elles contiennent des informations importantes sur nos besoins, nos limites et nos valeurs. Pour celui qui ressent tout profondément, apprendre, écouter cette sagesse, incarner piétor, transformateur, lorsqu'un, vague de tristesse, de colère, au lieu de joie vous, invite, il y de l'intelligence dans cette expérience. Vos émotions vous disent quelque chose d'important sur ce qui compte pour vous. Vos besoins au lieu le fécond dont une situation vous affecte. Apprendre et écouter ces messages avec curiosité, peut-être, avec jugement, ouvre de nouvelles perspectives de compréhension de soi et d'action authentique. Thella ni signifie PSQ, chaque émotion doive être vécue de manière impulsive. Développer ces sagas émotionnelles consiste notamment à apprendre à créer un espace entre le sentiment et l'action et réfléchir à CEQ. Vos émotions vous disent avant de décider comment réagir, mais thella implique de prendre vos réactions émotionnelles au sérieux comme des sources d'information précieuses, peut-être que de les rejeter comme irrationales ou problématiques. Un autre aspect important du travail de Rogers est sa compréhension de l'inentrée, l'acceptation de soi et paradoxalement, il est découvert que lorsque l'on s'accepte tel qu'on est, y compris les aspects qu'on sujette, change, on crée les conditions propices à un changement authentique. Comme l'assez bien dit Rogers, le paradoxe curieux, c'est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Pour une personne profondément sensible, cela signifie qu'accepter sa sensibilité. Avec tous ces défis et ces états est den réalité, le fondement pour apprendre, et la maîtrise plus habile. Incessant de lutte contre sa nature émotionnelle et en l'acceptant comme une part fondamentale de soi, on crée la sécurité intérieure qui permet l'épanouissement et la transformation. Cette perspective bouleverse toute l'orientation du développement personnel. Au lieu d'envisager l'épanouissement comme une lutte contre ces défauts, on l'aborde comme un processus permettant de devenir pleinement soi-même sous les couches de protection et votre sensibilité n'est pas quelque chose dont c'est un aspect fondamental de votre moi authentique qui cherche à s'exprimer et s'exprime concrètement à quoi pourrait ressembler ce processus de profondeur émotionnelle. Tout d'abord, il s'agit de développer une plus grande conscience de ces expériences émotionnelles au fur et à mesure qu'elles se. Cela signifie apprendre à remarquer les sensations physiques, les pensées et les tendances à l'action qui accompagnent différentes émotions. Ou ressentez-vous la colère dans votre corps? Quelles pensées accompagnent généralement la tristesse ou la joie? Et que faites-vous lorsque vous ressentez de la peur ou de l'inspiration? Ce type d'alphabétisation émotionnelle vous aide à reconnaître et nommer vos émotions avec plus de précision créante. Ainsi, les bases pour y répondre avec sagesse. Douainement, cela implique de cultiver l'autocompassion face à toutes vos expériences émotionnelles. Cela signifie accueillir vos émotions, même les plus difficiles, avec bienveillance et compréhension peut-être que par la critique ou la regret. Il s'agit de reconnaître il est humain de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, ou d'être parfois dépassé, et qu'avoir besoin de soutien face à des émotions intenses ni vous rend ni faible, ni brise, en répondant à votre propre souffrance, avec la même attention que
vous porteriez, et en ami cher. Vous créez un environment intérieur sécurisant, qui aide à réguler votre système nerveux et vous permet répondre avec plus de discernement. Choisement. Cela implique de développer des pratiques, qui vous aident à rester présent face à vos émotions intenses sans vous les submerger par elles. Cela peut inclure des techniques de pleine conscience qui vous aident à observer vos émotions avec un et observer vos humains certain ouverture d'esprit platit que de vous y identifier complètement. Cela peut inclure des pratiques physiques comme la respiration profonde, le mouvement, ou des moments en nature qui aident à réguler votre système nerveux lorsque les émotions sont intenses. Cela peut également inclure l'expression créative par l'écriture, l'art, la musique, ou d'autres formes qui offrent à vos émotions des canaux constructifs d'expression et d'intégration. Quatrièmement, cela implique de prendre à communiquer votre vérité émotionnelle de manière à vous honorer et vous honorer les autres. Cela ne signifie pas se décarguer émotionnellement sur son entourage ni attendre des autres qu'ils apaisent vos émotions. Cela implique de développer la capacité d'exprimer clairement et directement ce que vous ressentez sans blâme ni jugement et de formuler des demandes qui reflètent vos véritables besoins et limites. Cela implique également de reconnaître que les autres ne sont pas toujours capables de vous accueillir au plus profond de vos émotions, et de développer le discernement pour savoir quand, comment et avec, peut partager les différents aspects de votre expérience émotionnelle. Enfin, cela implique de construire une vie qui honore et exploite votre sensibilité émotionnelle, platit que de chercher et la contourner. Cela peut signifier choisir un travail qui permet à votre empathie et votre perspicacité devenir des atouts, platit que des handicaps. Cela peut impliquer de nouer des relations avec des personnes qui apprécient votre profondeur émotionnelle, platit que de la trouver menaçante ou excessive. Cela peut également inclure de contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur, en canalisant votre capacité à ressentir des émotions pour agir concrètement. Tout au long de ces processus, les principes fondamentaux de Rogers demeurent essentiels dans votre relation à vous, que dans vos relations avec les autres. Pratiquer une estime positive inconditionnelle envers vous-même signifie accepter tous vos sentiments comme des aspects valables de votre expérience, même lorsqu'ils sont inconfortables ou gagnants. Cela signifie reconnaître que votre valeur ne dépend pas d'une harmonie émotionnelle permanente, ni du respect d'une norme extérieure de sentiments appropriés. Pratiquer une compréhension empathique envers vous-même implique d'écouter vos émotions avec curiosité et ouverture, en cherchant à comprendre ce qu'elles vous disent platit que de chercher immédiatement à les modifier oea les taire et pratiquer la congruence signifie permettre à votre expression extérieure de refléter plus authentiquement votre expérience intérieure, réduisant ainsi l'écart entre votre personnalité publique et votre réalité privée. En inaugurant ces pratiques à votre vie, vous constaterez peut-être que ce qui vous semblait autrefois une malédiction se transforme en bénédiction. Votre sensibilité ne disparaît pas, mais votre relation avec elle se transforme. Ce qui vous semblait autrefois se noie devient plus calme néga, avec une plus grande confiance en votre capacité à naviguer dans les profondeurs de votre expérience émotionnelle. Vous devenez plus capable d'utiliser votre sensibilité comme source de sagesse, de connexion et d'expression créative, platit que de la vivre principalement comme une source de douleur ou d'aliénation.
Rogers croate, profondément, en la capacité humaine, agrandir, et, guérir, lorsque, les conditions, sont réunies, son travail, offre l'espoir que, même les aspects, les plus douloureux de notre expérience peuvent être transformés par l'acceptation, la compréhension, et l'authenticité. Pour celui qui ressent tout profondément, cela signifie que votre sensibilité n'est pas nécessairement une condamnation, a perpétuité, ni un fardeau, a gira, elle peut devenir l'un de vos plus grandes, une porte vers une vie plus riche, plus authentique, et plus pleine de sens. CCE, message vous est touché. Aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul à ressentir cette profondeur émotionnelle. Nombre d'entre nous traversons le monde avec des sentiments parfois insupportables, se demandant si quelque chose n'y va pas chez nous. Si nous sommes si affectés par les joies et les peines de la vie, je veux que vous sachiez que votre sensibilité n'est pas une forte déconception, c'est une caractéristique, pas un bug. Elle fait partie des ceux qui vous rendent particulièrement apte à offrir au monde des dans que d'autres n'y peuvent pas. Je suis ICIN, tant que compagnon des routes sur ce chemin et nan comme quelqu'un qui est tout compris. Cette chaîne est un espace où nous pouvons explorer ensemble les défis et les bienfaits d'une vie authentique dans un monde qui semble souvent privilégier la performance et la présence et la réussite et la. À travers l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, nous continuerons à découvrir des moyens pratiques d'accepter notre vie, nature et de créer des vies qui honorent la profondeur de notre expérience humaine. Si vous souhaitez me rejoindre dans cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications, vous ne soutenez pas seulement ce contenu, vous engagez pour votre bien-être émotionnel et votre épanouissement. Vous choisissez de donner la priorité à votre commandement vers une meilleure compréhension de soi et une vie authentique. Je serai constamment là pour vous proposer des perspectives qui honorent votre expérience unique plutôt que de vous enfermer dans un moule standardisé. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'individus déterminés à vivre selon leur moi profond, plutôt que selon leurs idées construites, qui apprennent à faire confiance à leur sagesse intérieure plutôt que de constamment chercher à l'extérieur des orientations et une validation. Merci d'avoir passé temps avec moi aujourd'hui. Que vous ayez hoche la tête enseignée de reconnaissance tout au long de cette vidéo, au lieu que vous commenciez tout juste à réfléchir à ces idées. J'apprécie votre volonté d'explorer ce qui signifie vivre authentiquement avec toute votre sensibilité. Poursuivons ce chemin ensemble, en nous soutenant mutuellement pour apprendre à transformer ce qui était autrefois perçu comme une malédiction en l'une de nos plus grandes bénédictions. Notre profondeur émotionnelle n'est pas quelque chose à guérir ou à honte, c'est une source de sagesse qui est un détour honoré et intégré dans une vie pleine de sens, débat et de connexion authentique. L'une des idées les plus profondes du travail de Rogers est sa compréhension du lien entre l'acceptation de soi et la connexion authentique avec les autres. Lorsque nous sommes pris dans des schémas de déni ou de dissimulation de certains aspects de notre expérience émotionnelle, nous créons des barrières non seulement en nous-mêmes, mais aussi entre nous et les autres, comme l'a observe Rogers, ce qui est la plus personnel est la plus universelle. Les sentiments que nous craignons de révéler parce qu'ils nous semblent trop intenses,
trof, vulnerables, ou, trof difference, dceq, vivent, les autres, sont souvent, so qui, exprimes avec authenticite, crintelis, leans less, plus profonds de comprehension humaine. Pour celui qui ressentent tout, profondément. Cette prise de conscience offre une personnalité, redefinition, dceq, sa sensibilité, pa signifier, pour ses relations. La profondeur de son expérience émotionnelle platit, qui dit un obstacle, à la connexion. Pour devenir, porte d'entrée, vers des relations plus authentiques et significatives, lorsqu'il est partagé, de manière appropriée et accueilli, avec comprehension. Thélanie signifie par avoir le cœur sur la main en permanence, ni partager, sa réalité émotionnelle sans discernment. Le discernment quant au moment, à la manière et à la personne avec qui partage les différents aspects de son monde intérieur reste important. Mais cela implique de reconnaître que votre capacité à ressentir profondément vous donne une capacité unique à comprendre et à entrer en résonance avec les expériences émotionnelles des autres, créant ainsi des possibilités de connexion qui pourraient autrement être inexistantes. Le concept d'empathie des Rogers est particulièrement pertinent ici. Il décrit l'empathie non pas comme une technique, mais comme une façon d'être avec autrui, impliquant de mettre temporairement de quitte sa propre perspective pour entrer pleinement dans la sienne. Il s'agit de percevoir les significations personnelles de l'autre, même celles dont il n'a qu'une vague perception. E.T. de Lewis communique sa compréhension de manière à l'aider à se sentir véritablement compris de valoriser. Pour une personne sensible, ce type de présence empathique est souvent not. Votre réactivité aux signaux émotionnels subtils, et votre capacité à entrer en résonance profonde avec les sentiments d'autrui, sont des atouts précieux qui queer des espaces de garrison et de connexion. Cependant, une empathie efficace exige également de maintenir la conscience de la frontière entre vos émotions et celles des autres. Sans cette conscience de cette frontière, les personnes sensibles peuvent facilement se laisser submerger par les états émotionnels des autres ou perdre le contact avec leurs propres besoins et sentiments dans leurs relations. Développer ce type d'empathie délimité est une pratique continue qui implique à la fois de profonder votre connexion avec votre propre centre émotionnel et de cultiver la capacité d'être pleinement présent aux autres sans se laisser submerger par leur expérience. Un autre aspect important de l'approche des Rogers réside dans sa compréhension du lien entre authenticité émotionnelle et créativité connecte à l'ensemble de nos émotions et confiance en notre expérience intérieure. Nous accidents à une source inépuisable d'énergie créatrice et de perspicacité. Nos émotions fécondent nos valeurs, notre sens de la vie et notre capacité à envisager des possibilités au-delà de l'existant. Pour une personne qui ressent profondément accepter sa nature émotionnelle pour libérer son passe-t-il créatif dans tous les domaines de la vie, de l'expression artistique à la résolution des problèmes, en passant par la réinvention des relations et des structures sociales. Ce passe-t-il créatif ni se limite pas aux domaines traditionnels. Il s'estend à l'art de vivre lui-même, à la création d'une vie qui reflète nos valeurs, nos sensibilités et nos façons d'apprehender le monde. En laissant notre sagesse émotionnelle guider nos choix plotit, que de nous conforme principalement aux attentes extérieures. Nous commençons à façonner une vie plus authentiquement en phase avec notre. Vous pourriez faire des choix non conventionnels concernant votre travail, vos relations, votre mode de vie, votre emploi du temps, guidé par une
confiance, profonde nce, qui vous semble, just et, vivifiant pluttit, queen ce, qui semble, russi, ou, approprié, vous, de l'extérieur, ce mot divai, authentique exige du courage, ceux tout dans, une culture, qui privilégie, souvent la conformité, et la performance, et l'authenticité, et la présence. Cela implique d'être prêt à décevoir parfois les attentes des autres, à faire des choix qui peuvent être difficiles à comprendre pour votre entourage et tolérer l'incertitude qui accompagne le fait de suivre sa propre voie, pluttit cachamment, clairement, trace, porting comme elle est, observe Rogers dans son travail avec ses clients, ce mouvement vers une plus grande authenticité, bien que difficile, mine, finalement, et un sentiment de vitalité, et de sens, qui n'est pas été atteint par la seule conformité à des normes extérieures, pour la personne sensible, accepter ses natures émotionnelles implique également de développer une comprehension plus nuancée de l'entrée, vulnerabilité force, dans une culture qui associe souvent force au stoïcisme, au contraire émotionnel votre sensibilité pas est perque comme une faiblesse, pourtant, le travail de Rogers suga une perspective tous différente. La véritable force n'y réside pas dans l'absence de vulnérabilité, mais dans le courage de rester ouvert, et présent, et toute l'expérience humaine y comprise, ces aspects douloureux, et de cette vulnérabilité courageuse ni se résume pas à une expression émotionnelle aveugle, ou à une absence de limites. Il s'agit d'une volonté de reconnaître et de donner ses émotions pluttit que de s'en défendre, de rester présent à l'inconfort, pluttit que de chercher à s'en échapper immédiatement, et de se connecter authentiquement aux autres, avec honnêteté émotionnelle pluttit que de se protéger. Cette force n'y vient pas de l'endurcissement face à la vie, mais du développement de la résilience nécessaire pour rester souple et réactif dans un monde parfois dur et exigeant. Le concept de personne pleinement fonctionnelle de Rogers évoque cette ouverture résiliente. Il décrit ces individus comme faisant preuve d'une ouverture croissante à l'expérience, d'une volonté de s'engager dans la vie telle qu'elle est plutôt que telle qu'il la subit. Ils font confiance à leur expérience immédiate, à l'écoute de leur corps et de leurs émotions, plutôt que des autorités extérieures au lieu des règles, et ils vivent avec une plus grande présence à chaque instant. Sans s'attarder excessivement sur la passe, ni anticiper l'avenir avec anxiété. Pour celui qui ressent profondément, progresser vers ce plein fonctionnement implique de ne pas diminuer sa réactivité émotionnelle, mais de développer une relation plus tolérante et plus habile avec elle. Cela signifie apprendre à rester présent face aux émotions intenses sans se laisser submerger par elles, à faire confiance à ses sagas émotionnelles sans se laisser influencer par chaque sentiment qui ogeta, utiliser sa sensibilité comme guide pour agir avec sens, plutôt que de la vivre principalement comme une source de souffrance au lieu de limitation. Concrètement, cela peut impliquer de développer des pratiques qui vous aident à rester ancré et sentiments lorsque les émotions sont intenses. Les approches de pleine conscience peuvent être particulièrement utiles. Elles offrent des outils pour observer ces émotions avec espace et sexe. Acceptation plutôt que de réagir immédiatement au lieu de tenter de les modifier. Des pratiques physiques comme la respiration consentent le mouvement au lieu le temps passe dans la nature peuvent aider à réguler et système nerveux lorsque les émotions menaçantes de devenir envahissantes et l'expression créative par l'écriture, l'art, la musique ou d'autres formes d'expression peut offrir des canaux pour traiter et intégrer les expériences émotionnelles.
Fella implique également des développeurs une meilleure compréhension émotionnelle, la capacité à reconnaître et à nommer les nuances de son expérience émotionnelle avec précision et subtilité. Nombre d'entre nous, notamment, ceux qui ont appris à réprimer et ou à ignorer leurs émotions, ont un vocabulaire émotionnel limité. Nous n'y reconnaissons que des catégories générales comme bon ou mauvais, confortable ou inconfortable. Passant à quitte des informations riches, continues, dans des emotions plus spécifiques, comme la déception, l'anticipation, la contentement, ou l'émerveillement. Élargir son vocabulaire émotionnel permet de mieux distinguer les expériences vécues, qui élargit les possibilités de compréhension et de réaction face à différents sentiments. Un autre aspect important de l'acceptation de ces sensibilités consiste à développer un meilleur discernement quant à l'origine de ces réactions émotionnelles. Parfois, nos émotions intenses nous affrontent des informations importantes sur une situation présente qui requiert attention ou action. D'autres fois, elles sont déclenchées par des expériences passées intérieures qui peuvent ne pas refléter fidèlement la réalité actuelle. Apprendre à distinguer ces différentes sources de réactions émotionnelles ne consiste pas à invalider nos émotions, mais à développer une compréhension plus nuancée de ce qu'elles nous disent et à savoir comment y répondre le plus efficacement possible. L'approche des Rogers met l'accent sur l'importance de la confiance en soi dans ces processus de discernement. Plutôt que de se fier principalement des sources extérieures pour comprendre ses émotions, ou savoir comment y réagir. On développe une capacité croissante à écouter et faire confiance à son propre vécu. Cela signifie pas ignorer les informations ou les points de vue extérieurs, mais plutôt accorder une importance significative à sa propre perception des situations et des relations pour éviter. Cette confiance en soi se développe progressivement, souvent grâce à l'écoute et à la validation d'autrui, souvent source d'empathie, de considération positive inconditionnelle et de cohérence, que soit en thérapie, dans des relations proches, ou au sein de communautés de soutien. Ces expériences d'état véritablement vues et acceptent contribuent à dissoudre les préjugés qui nous poussent à douter ou à rejeter nos réponses authentiques. En intériorisant ces relations d'acceptation, nous devenons plus capables d'offrir la même qualité de présence à nous-mêmes, créant ainsi un environnement intérieur propice à la croissance continue et à la découverte de soi. If this message resonates with you, if you recognize yourself in this description of someone who feels life deeply and longs to honor that sensitivity rather than hide or diminish it, I invite you to subscribe to this channel. Here we'll continue exploring perspectives from humanistic psychology and other wisdom traditions that honor the depth and complexity of human experience. We'll look at practical approaches to living authentically in a world that often seems designed for people with thicker emotional skin. And we'll create a community of individuals committed to embracing their true nature rather than conforming to limiting expectations. By hitting that subscribe button and turning on notifications, you're not making a casual choice. You're making a commitment to your own growth and well-being. You're saying yes to a journey of self-discovery and authentic living, one that honors the wisdom of your emotional nature rather than seeing it as a problem to be solved.